We are now on the 17th Sunday in Ordinary Time. In today's Gospel reading sa Ebanghelyo na sa tuyang binasa, Jesus gives us three beautiful parables. The treasure hidden in the field, the pearl of great price, and the net cast into the sea. All these point to one truth. The kingdom of God is the greatest treasure we can ever possess. A person who discovers this treasure is willing to give up everything else because nothing compares to it. Today we also celebrate the World Day of the Grandparents and the Elderly, and also the Philippine Mission Sunday. This celebration beautifully complements today's gospel. Our grandparents and elderly are among God's greatest treasure, and a world that often values youth, speed, and productivity. Jesus reminds us that the true treasure is not measured by age or possession, but by love, faith, and wisdom. Many of us first learned how to pray from a grandmothers, gentle hands, holding the rosary, or from the grandfather who faithfully brought the family to Sunday Mass. They are living witnesses that faith is more precious than gold. Pope Francis often reminds us that the elderly are not the past of the church. They are its living memory. They have preserved the treasure of faith through trials, sacrifices, and unwavering hope. Now, it is our responsibility to cherish them, listen to their stories, and allow them to continue passing on the priceless inheritance. At the same time, the Phil Mission Sunday reminds us that every baptized Christian is called to become a missionary. We cannot keep this treasure hidden, like the man who found the treasure and the merchant who found the pearl. Our joy should lead us to share Christ with others. Mission does not always mean going to distant lands. It begins in our own homes, in schools, workplaces, and communities. Sometimes the most powerful missionaries are grandparents who silently witness to Christ through prayer, patience, forgiveness, and unconditional love. There is a touching story of an elderly grandmother whose grandson had stopped going to church. She never argued with him. Instead, every night she simply prayed before a crucifix and whispered his name. Years after her death, the grandson found her worn-out Bible with his name written on almost every page of the Bible. He broke down in tears and returned to the church. Her greatest inheritance was not wealth but faith. She had found the hidden treasure and passed it on. Brothers and sisters, in the 17th Sunday in Ordinary Time, we are being reminded by the Lord, what treasure are we searching for today? Ano ang kayamanan
sa tuyong hinahanap sa mga panahon na ini? Do we search for wealth? Ano, naghahanap daw kita ng pirak na milyon-milyon? Ano, nangangadya daw kita na maging milyonarya? Do we search for success in our lives? Ano, naghahanap kita, nangangadya kita na maging kitang successful sa satuyang karir, sa satuyang trabaho, sa satuyang pagkabuhay? Or do we pray to be popular? Nangangadya daw kita na maging kitang sikat, na maging kitang popular sa satuyang pagkabuhay? Or do we pray for our own comfort? Sa satuyang pagkabuhay, aral daw. These things, brothers and sisters, will eventually pass away. Ini mga pinapangadya tayo ng kayamanan, komportabling buhay, kasiraman, mawawara po ini. Isa'y na mga mayaman na nagadana na mayaman pangunyan. Dana. Everything will pass away. Mawawara po yan. Mga bagay na yan. Pag mayo na kita digdi sa ibabaw ng kinabaan, mayo na yan. But the treasure of knowing Christ, loving Christ, and sharing Christ to others will last forever. Ang tunay daang kayamanan, iyo ang pagkabisto sa mahal na Diyos, ang pagkamot sa kagurangnan, ang paghiras kay Kristo sa satuyang mga tugang, ining mga bagay na ini, iyo ini anday mapapara, sagkod paman. Yaon baga sa istorya ka itong lula, na nahiling so sayang akin na day nagsisimba, every time na siya minapangaji sa krusipiyo, so nagpapangaji sa Biblia, ang kada page kan Biblia, sinusurat niya ang pangaran ka itong makuapo niya na day nagsisimba. Kan magadan so lula, nahiling so Biblia, pigbrowse so Biblia, nahiling kan aki, na day nagsisimba kan panahon, sa kada page kan Bible, yaon, nakasurat ang sayang pangaran, isinurat kan sayang lula. Buon kadto, na mabayad niya ang Biblia, nagsimba na siya araal daw. Look at this magic. Amo po, ini ang pinapagiramdam sa satuya kan Ebanghelyo niya. So as we honor our grandparents and the elderly, let us thank them for the treasure of faith. Pasalamatan ta si Lolo, pasalamatan ta si Lula, ta iyo ini ang mga nagtukdo sa satuya, kan makanood kitang magpanguros, kan makanood kitang magpangaji, kan Santo Rosario, kan mabistot ang kagurangnan, ning huli sa saindang pagtukdo sa sato. They are the real treasure in the church, in our family. They have entrusted us to the Lord. And as we continue to celebrate, and as we celebrate today, the Phil Mission Sunday, let us resolve to become missionaries who joyfully proclaim Christ by our words and our lives. Ngunyan sa pagsilibrar ta kang Phil Mission Sunday, dahil man kaipuan na magpa-Amerika kita, magdumang kita sa ibang nasyon, tanganing magtukdo kita kan tataramoning mahal na Diyos. Sa satuyang pamilya, sa satuyang harong, sa satuyang opisina, sa satuyang katrabaho, let us share Christ with them. Sa simpleng bagay na ini, kita nagiging misyonero ni Kristo na satuyang kagurangnan. May we always remember the words of Jesus, for where your treasure is, there also will your hearts be. Kung hain daa ang sa indong kayamanan, yaon man dyan ang sa indong puso.
Hali po yan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, versikulo 21. So kaya pag kita nagyayaman, may bisis, nag-iiba na ang satuyang ugali. Nag-iiba na ang satuyang karakter. May bisis, ang satuyang puso, nakaturuhok na sa satuyang kayamanan. And sometimes, nagiging na kitang makasadiri. Kanday ka pa mayaman, sige kang tabang sa parokya. Kan mayaman ka na, di ka na basang nagdonar sa parokya. Ano po? Taano? Ang puso mo, mayo na sa Diyos. Ang puso mo, yao na sa kayamanan mo. Kaya may bisis pag ika magagadan, pag mayaman ka, takot kang magadan. Taano? Ang puso mo, yaon sa kayamanan, na kinakatakutan mo, pag ikanahali, masain ang kayamanan na pinaglapigotan ko. Bako yan tunay na yaman, na nakakatakot. Ang tunay na yaman, iyan nasa krus na yan. Look at Jesus on the cross. He is the true treasure, the fur in our lives. Siya ang tunay na yaman na di naggagampala asin nakakatakot sa satuyang pagkabuhay. Kaya baga malisyahan ninyo ang mga tao, kan pobre pa, mayong bodyguard. Kan nagyaman na, may mga bodyguard na. Amo po, o si Pacquiao, kan iyan para alsaning tuna duman sa Jensen, mayo man yan bodyguard. Kan magparaboksing, kan nagparayaman, inod na ang bodyguard. Why? Because may pira. Kinakatakutan ang pira. Amo po, pero ang Diyos, pag kita maglakaw, na kita bodyguard. Yan ang tunay na yaman. Daog pa kayo ng pirak. Amo po, hanapon taan mahal na Diyos. Taiyan, di kita kayang dadarahon sa pagkatakot. So, may Christ always be our greatest treasure. Ang Diyos lugod, iyon sa tuyang dakulang kayamanan. And may we faithfully pass this treasure from one generation to the next, until all people come to know the joy of God's kingdom. Iniyan sa tuyang responsibilidad. Na lugod, ipasa ta ang Diyos sa mga henerasyon na maabot, na ang tunay na kayamanan makukuasa na kay Kristo na sa tuyang kagurangnan. Ang Diyos da inalipas, ang Diyos da inawawara, ang Diyos magdadanay sagkod paman. Ang kayamanan ta nalalapa, ang kayamanan ta nawawara, alagad ang Diyos da inung ka mawawara. Sabi nga ni sa tataramon na Latin na sayings, Soli Deo Gloria. Glory to God alone. And this Latin saying, we are being reminded that the purpose of our lives and all our blessings is to glorify God. Ang katuyuhan daa kan satuyang buhay, ang katuyuhan kung ano ta kita pigparapayaman ning mahal na Diyos. Ang gabos na ini, gamiton ta sa kaumawa ning Diyos, bakon sa satuyang personal na kaumawan, tabako kita Diyos sa satuyang pagkabuhay. I want to repeat the Latin saying, Soli Deo Gloria. Let us all stand and we sing the Mina to God.